So I'm going to explain about partial derivatives in thermodynamics and why do we use partial derivatives in thermodynamics. أول شيء لازم نعرف وش هي الفلويد. الفلويد هو عبارة عن molecules يخضعوا لنيوتن's law of motion. Exactly why partial derivatives؟ لأن في شيء اسمه velocity and velocity is a vector, right? مثلا ناخذ مثال. Let's say molecule 1 have a certain type of velocity v1 and we have like molecule 2 certain type of velocity v2. نقدر نطلع كل velocity لكل molecule but that's gonna take a lot of time. عشان كذا اخترعنا شيء اسمه average عشان كذا اخترعنا شيء اسمه average velocity using the x and y diagram. يعني انت عندك هنا y axis and we got some x axis and we got some space and we have here I'm gonna use the delta x and it's gonna be delta y. عن طريق هذا السبيس وهذا الفكرة نقدر نطلع the average velocity using what here we need to use the partial derivative actually. ناخذ مثال بنشوف كيف بنحصل partial derivative. Let's say that I need to find the average velocity in one direction of delta y. So this is delta y, right? هذه هي delta y. هنا delta y. فأنا وش بسوي؟ I'm gonna take v وش الفانكشن مالي x and y. That's the function. Plus the important part is here we use the partial derivative. I'm gonna use dv divided by dy with respect to x multiply by delta dy. We multiply dy is when we multiply مع dy لأن in one direction نريد نحن نطلع in one direction. عشان كذا مثلا في الثيرموداينامكس شباب الانجينيرنج يعرفوا هذا الشيء. عندنا البي في diagram أو إن الدياجرام كذا يكون كذا 1 2 3 and 4 isentropic isochoric كل هذا الشيء عن طريق هذا كل شيء وراه mathematics. thermodynamics يعني وراه mathematics. هذا شيء وارد يعني. لكن ليش ما ناخذ مثال ثاني مثلا equation معروفة مثلا في thermodynamics. Let's say du يساوي TdS minus PdV, right? So this is u. وعن طريق partial derivative نحن نقدر نعرف وش وراء هذا equation. And that's really true. So let me put some space. I need some space. All right. So it's going to be u divided by du by ds with respect to v multiplied by ds. So this will equal to t. And using for the PdV, we're going to use, it's going to be u equals to التي اللي طلعناها قبل plus PdV اللي هو وش البارشل. أنا يهمني الحين كيف أعلمك كيف تطلع البارشل ديريفيتيف. بيكون du divide by dv with respect to multiplied by dv with respect to s. So that's the equation. This we're gonna call it p. عشان كذا في النهاية كل هذا يساوي du t minus PdV ds. الدايركشن هذا نحن ما نمسحه. We don't delete it. So that's all behind the thermodynamics. That's all behind the calculus of thermodynamics. هذه أشياء basic بس مفروض تعرفها. مفروض تعرف شيء أكثر أصلا إذا كان في شيء أكثر أصلا. So that's all. Thanks for listening.